đại nghĩa sĩ tân dân chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuyên cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, cùng tất cả quý đại diện trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Cả chú ơi! Yeah! Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi xin tiếp gì hơn sau, vì tương lai quốc dân cùng sống và phái tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thầy phơi trên đường giao. Thủ nước lấy màu đào đem bao, rồi sông lúc miền phái cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, cùng trang quyết chiến đấu làm cho ta đời bằng tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cờ, hàng phong theo vào ngòi nâu xứng danh Việt Nam không trong làm Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Giang sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời. Xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Sống oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần. Vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ. Voi hùng chết để cầm ngà, hùng thiên xa bay nhưng ra vẫn còn. Lòng tưởng kính hương một liệt sĩ,
Phúc mặc niệm chấm dứt. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam và quý đồng nhiệm an tọa. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, Thượng Đế, Trời, Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no. Descendants of the royal family and the loyalty of Đại Việt Imperial Duke Đào Minh Quân, Imperial Duke Holitran Quoc-Tran, born in 1231 in Kiep Bac Village, Hang Dao Commune, Jilin District, Hai Dong Province, with his nickname Troclam, the royal family of Đại Việt in Tran Dynasty. In the hearts of the Vietnamese people, he is a heavenly general who obeyed God's orders to come down to earth to carry out the mission of protecting the country and the people of the Tran dynasty and the whole of the Đại Việt. Through his glorious three-time victory over the Mongol Yuan army from the north, he left behind countless sacred anecdotes, the Vietnamese nation's elation, glory and pride. Since then, his name has been lovingly and reverently called Holitran. He was the grandson of the Supreme Emperor Tran Tai To, the nephew of King Tran Tai Tong, son of the peaceful King Tran Liu, and the uncle as well as father-in-law of King Tran Nang Tong. He devoted his life to supporting the four kings of the Tran dynasty, making significant contributions 3 times to repel the Chinese invaders from Vietnam and defend the country, secure the people, and create and protect the cause of the Tran dynasty. He left behind many works on the military, political, and literary. Most significantly, there are 2 sets of books of great value passed down to posterity, including military briefing books in 4 volumes and Van Kip confidential books including 2 volumes. The upper book teaches military operations and economics, military maneuvers, exercises, and the physiognomy. The lower book teaches horoscopes, feng shui, military mechanics, strategy, general control, defend the country, township, and serving the people.
Many people have received his teachings from the Brief Military Book and the Upper Van Kiep Confidential Book. However, in the low volume of Van Kiep, only his descendants can possess and receive. In 1300, after retiring, Van Kiep he died of old age disease. Before leaving the world, he arranged for his family to flee to avoid the court's eyes and the pursuit of the enemies of the north. In the 14th century, Patriarch Tran Thong, the main branch of the Holy Imperial Duke Tran, made the merit of establishing Truc Lam village in the Hong Tran district, Thorthang Hoi province, because it was necessary to recruit more workers and farmers from outside to go into the village. He changed the surname from Tran to Dao. According to his ancestors' advice, he did not allow his children to study, not take exams, to protect the safety of the clan's origin. The lineage of the patriarch Tran Thong passed down to long-lived Man Dao Kung, who lived to 103 years old when the Vietnamese communists shelled Truc Lam village on Lunar New Year in 1968, killing him. Long-lived Man Dao Kung had 8 sons who were very handsome, rugged, stronger than ordinary people, and good at farming and ploughing. So the villagers called 8 fairies. One of the 8 fairies, Mr. Dao, had to leave the village to study temporarily and passed exams, becoming Mr. one of the first paratrooper officers, the Vietnamese National Army, the chief commander of Khai Dong, Hoi Phat, Hong Trong, Hao Can, Hao Vang district, and the Paracel Islands. The third son of Mr. Dao is the president, Dao Minh Quan, whom the compatriots and the Constitution of the Third Republic of Vietnam have honored as the Imperial Duke. In addition, Vietnamese people always remember the first Grand Duke Nguyen Trai, who, after helping King Ly Thai To to drive out the Ming army, he retired to Lai Chi Garden. Grand Duke Nguyen Trai was the author of the national book, Great Proclamation upon the Pacification of the Wu, the most crucial factor in creating the victory for the Lam Son Uprising, establishing the late Ly dynasty with the element of the country's position, the hearts of the people, to ensure peace for the people such as essence of humanity and justice, to eliminate violence such as the primary aim of our soldiers. He was the general who introduced the strategy and method of Vietnam's first political warfare by using grease written on the leaves of trees to create the word. Li Loi is the king, Nguyen Trai is the general to win the hearts of the people and defeat the enemy's mentality, thus helping King Ly Thai To to defeat the Ming army from invading our country and rebuild the Vietnamese nation's fortunes. The Grand Duke Nguyen Trai passed down his gene to many generations of his siblings. Famous and talented generals such as Nguyen Tru Van and Nguyen Hu Dat and other generals among Nguyen Hu Dat's general sons. The most notable was Ly Tan Hao Nguyen Hu Can, a general who opened the southern land and established sovereignty for Vietnam, like the land of Dong Nai and Ji Dinh in 1698. By the 20th century, his descendants were Phuc Man Duke Nguyen Hu Bai, one of the Mandarin minister of the Nguyen dynasty. His cousin of the same descent was construction engineer Nguyen Van Than, one of the first engineers to build the National Highway, I Railway, and the Rail Trans. Vietnam road running from Saigon to Phnom Penh, Cambodia. The whole country is presently utilizing it. Mr. Nguyen Van Than is the father of intellectual Nguyen Thi Han, the famous businesswoman in lacquer industry, and she is the mother of Imperial Duke President Dao Minh Quan. Mr. Dao Minh Quan is a descendant of 2 famous royal and loyalist clans of Vietnam. He was born in 1952 in Thi Nghien's village, Ji Dinh province, according to the astrologist Nan Quang and the astronomical method of Truc Lam geography, based on the date of birth of the Imperial Duke Dao Minh Quan. He was born at the time of the zodiac, the day, the month, and the year of the dragon.
It is an inheritance of an authentic life of the 4 dragons, the Great Flood. This happens to only one person in 600 years. It is a zodiac sign and horoscope, and the stars surround that by the stars, right and left assistants. Blessing star, minister star, celestial life, power star, tycoon, fortune, Sagna. According to the horoscope, such a person is kind and gentle and escapes from all the calamities. Those who go by his side are affected by this blessing. This is the destiny of the real emperor, a gentle and virtuous king who saves Vietnam and the richest man in the world. 648 years after death of the Holy Tran, heavenly blessing has gathered enough for the Son of God to once again come to earth, bringing peace and happiness to Vietnamese people and directing humanity to the worldly peace. It is the direct descendant of the Holy Tran, Mr. Dao Minh Quan, Imperial Duke, the 3rd President of the Republic of Vietnam. Furthermore, this event was prophesied and handed down from the Thunder Book, Heavenly Letter 500 years ago. The evil power will be disbanded. The Dao flag will then march jollity. Minh Quan is the name written on it, barring the destiny to reincarnate from the 3 realms, who were the previous stars from heavens. This life will receive the light to be enlightened. Imperial Duke Dao Minh Quan has world-class talent to govern the state and help humanity, including politics, military, civil, and business. He is the only person who owns and has been taught about the Lower Van Kiep secret book, applying tactics to defeat the communists. As evidenced by the long journey written in the blood and the sweat of the Vietnamese people who accompanied him 53 years ago, can be verified, and at any time that it is true. He won the hearts of the people through his life of dedication to his people. Wherever he went, he left a mark of peace and humanity. Because he followed theistically, he is loved and protected by heaven and earth and lives in the hearts of the people, not only Vietnamese people, but also the international community. He advocated a long-term national policy in the way of mind and heart, using justice, love, and truth to save the country, pacify the world, regain an astral land, end population suffering. This is the path of peace that any country leader would want to walk alongside, and that every citizen would wish to live in his kingdom. He is the leader who wins the heart of God and the people that Vietnam has been fortunate to have. Vietnam is filled with blessings and luck. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.